Hi, my darling children. Welcome to the lovely reign of English, my YouTube English lovers. Today also, I just came to your screen to tell you something about English and to make your life filled with English. So, happy to see you, my ever-loving darling children. Today, my lesson is if you have. Mari pute, if you have, but you just understand this. My topic is if pute. If කියන topic එක but if කියන topic එක I have to give you within 10 videos 10ක විතර මම ඔයාලට if කියලා දෙන්න ආසයි because it's having පුතේ miscellaneous usages miscellaneous say with me miscellaneous understand? Miscellaneous, we call this miscellaneous. If I tell you something about miscellaneous pute, those who participate in my lovely reign of English, they are having a book. They are having a book called miscellaneous. They are having a book called miscellaneous. මගේ strawberry course එක flow කරන පැටව ළඟ miscellaneous කියලා book එකක් මම ඒගොල්ලන්ට තියාගන්න කියලා තියෙනවා. හරි? So the name of that book miscellaneous means whatever coming out from my mouth they are writing. Part අපි උගන්නන්නේ grammar කියමු අපි උගන්නන්නේ sentence patterns කියමු අපි උගන්නන්නේ idioms කියමු auxiliary verbs කියමු ඒ අතරේ ඔයාලට දුන්නොත් හොඳයි කියලා අලුත් අමුතු වචනයක් හම්බුන ගමන් මම දරුවන්ට මේක ලියා ගන්න දෙනවා miscellaneous කියන්නේ පුතේ විවිධ miscellaneous usages විවිධ භාවිත miscellaneous වචනය අහගන්න හැමෝම if you want you can write with the spelling darling miscellaneous write it if you like write it miscellaneous right miscellaneous විවිධ so අපේ topic if if පුතේ if වලට miscellaneous usages තියෙනවා විවිධ භාවිත තියෙනවා පොඩ්ඩිම එකක් ගමු right if you are mine the life is full of flowers if you are mine or if you were mine the life would be full of flowers ඔයා මගේ නම් ජීවිතේ මල් if you know how a drop of tear is suffering inside of the head if you know how a drop of tear was suffering inside of the head ඔබ දන්නවා නම් එක කඳුළු බිඳක් හිත යටට වෙලා දුක් විඳින තරම් and one who knows right පුතේ පාඩම අමාරුයි කියලා හිතනවා නම් මුලින්නම් වීඩියෝස් ටික බලාගෙන එන්න මේක 67 වෙනි වීඩියෝ එක පුතේ මුලින්නම් වීඩියෝස් ටික බලාගෙන එන්න එතකොට හරි වීඩියෝස් ඔක්කොම බලපු බබාලගේ ලොකු ඩෙවලොප්මන්ට් එකක් තියෙනවා ඒ වගේම ඔයාලා බලන්න ඇති මේ YouTube channel එකෙන් මම ආට ඉංග්‍රීසි උගන්වද්දී ඇස හරිය මෙහින් එක එක පාඩම් උගන්වනවා ඔව් අම්මා ඔබට කැම කවන්න වගේ තමයි මම මේ lesson එක කරන්නේ ඔබට ඉංග්‍රීසි හරියට ඉගෙන ගන්න මට කරන්න පුළුවන් හැම දෙයක්ම මම කරනවා I put my all eggs into one basket කියලා එකට කියන්නේ I put my all eggs into one basket right මම මට කරන්න පුළුවන් හැම දෙයක්ම කරනකොට ඒකත් අපිට තේරෙන්නේ නැති එකක් නේ ඇයිස ABC උගන්වන්නේ දා ABC දන්නවා මම ඔබට ABC උගන්වලා ඔබට අපහාස කරන්න මට කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ පුතේ හරි ඔයා සිංහල ඉගෙන ගත්තේ කොහොමද අම්මයි අප්පච්චි ඔයාට තේරෙන විදිහට මුලින්ම අම්මද කතා කර හිටියේ ගෙදර නෑ තනින් කතා කරා ඒ කතා කරන තැන් වලින් ඔයා අල්ලගෙන ඔයා භාෂාව කතා කරන නිසා මම දෙන පොයින්ට් එක අල්ල ගන්න පුතේ මම දෙන්නේ ඔයා නිතර පාවිච්චි කරන එක ඔයා නිතර දාන සිංහල කැලලක් තමයි මම ඉංග්‍රීසියෙන් දෙන්නේ සිංහල කැලල ටික අයින් කරලා ඉංග්‍රීසි කැලල ටික දාමු එතකොට ඔයාත් ඉංග්‍රීසි කැලලක් වෙනවා okay got it you become the British people හරි so my darling children today topic if you have if you want to see the topic darling right if you have come on 5 times if you have my darling children you must say if you have හුස්මල්ල නැතුව කියන්නේ right if you have my first example පුතේ right අප්පච්චිලා ගොඩක් මෙතන ඉන්නවා දුවලත් ගොඩක් මෙතන ඉන්නවා නේද right so dadas are the heroes of the daughters no
and also the පුතේ there is a nice thing පුතාලා හැමෝම දන්නවා දැන් නැත්තම් ආගන්න අර එක බබෙක් මට කියලා තිබුණා මෙලව තිබෙන ලස්සනම සොරකම නිදියා ගන්නා දරුවෙකුගෙන් සොරා ගන්නා හාදුවයි කියලා කලින් වීඩියෝ එකේ තියෙන එක අම්මා කෙනෙක් මට කියලා තිබුණා සම අවුරුදු 54න් ඒක දැනගත්තේ කියලා right සතුටුයි ඔබතුමී එහෙම කමෙන්ට් කරේ තා පොඩි බට්ට පොඩි වයසෙන් ඒක දැනගත්තා කියලා තිබුණා මේක නම් ඔබ හැමෝම දන්නවා dada is the first lover of every daughter Dada is the first lover of every daughter. සෑම දියණියකගේම පළවෙනි පෙම්වත්තයා තමයි රත්තරන් අප්පච්චි. And Dada is the first hero. Dada is the first hero of every son. හැම පුතෙක්ගෙම පළවෙනි වීරයා තමයි අප්පච්චි. So අප්පච්චිට hero my lover කියලා කතා කරා කියලා කටේ ගෙඩි එන්නේ නැහැ මගේ පුතේ. කටේ ගෙඩි එන්නේ නැහැ. Right? So my darling children, just see if you have a daughter, you are a lucky dad. If you have a daughter, you are a lucky dad. If you have a daughter, I'm telling you another lovely thing. If you have a daughter, ඔබට දුවෙක් ඉන්නවා නම්, if you have a daughter, ඔබට දුවෙක් ඉන්නවා නම්, you think that ඔබ හිතාගන්න you have 3 moms. You have 3 moms. Right? If you have a daughter, you just think that you have 3 moms. This is my third mom with me. This is my third mom with me. I have 2 sons also. I'm not telling you private things. මේ පෞද්ගලික දේවල් කියනවා නෙමෙයි. right? මම ඔබේ ගුරුතුමා නම් ඔබ මම ගැන දන්නවා නම් ඔබට මාව තේරෙනවා නම් පාඩම උගන්වන්න මගේ දෙයක් පාවිච්චි කරා කියලා හෙන ගහන්නේ කියලා මං හිතනවා. right? so පුතේ දුවලා ගැන විතරක් කතා කරනවා නේ. පුතාලා ගැන ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් කතා කරමු. අදට පුතාලට මූණ එල්ලගෙන ඉන්න දෙමු. දැන් අද මට කේස් එකක් එනවා. ඇයි අප්පච්චි අක්කි ඉන්න එකක් විතරක් පෙන්නුවේ කියලා අද කේස් එකක් එනවා. right is all right darling is all මොකද කේස් එකක් කියන්නේ පුතේ පැහැදිලිවම නඩුවක් right okay just see බලමු if you have a daughter ඔබට දියණියක් ඉන්නවා නම් you just think that ඔබ හිතාගන්න you just think අන්න තව පැටර්න් එකක් පුතේ you just think ඔබ හිතාගන්න ඔයා හිතාගන්නේ නා you just think you have 3 moms ඔබට දියණියක් ඉන්නවා නම් ඔබ හිතාගන්න ඔබට අම්මාවරු 3 දෙනෙක් ඉන්නවා කියලා. සුදු බුදු අම්මා ඔබේ පාද පරිචාරිකාව your lovely pretty Wafi and your pretty daughter. So if you have first example, sorry darling children, I have told you the first example. If you have a daughter, you think that you are then you have 3 moms. If you have ඔබට ඉන්නවා නම් එතකොට අපේ ටොපික් එක ගන්න පුතේ ඔබට ඉන්නවා නම් එහෙම නැත්නම් ඔබට තියෙනවා නම් ඔබට ඉන්නවා නම් එහෙම නැත්නම් ඔබට තියෙනවා නම් කියන එක තමයි අපේ ටොපික් එක if you have පොඩි දේවල් ටිකක් අපි if you have වලින් විතරක් කියමු ඔයාට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් say my darling children ඔයාට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් how to say ඔයාට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් if you have a trouble come on darling if you have a trouble come on say all හැමෝම කිය ඔයාට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් if you have a trouble ඔයාට ලෙඩක් තියෙනවා නම් ඒ ටික විතරක් ඉගෙන ගන්න දිග වාක්‍ය නෙමෙයි මට මේ ටික විතරක් ඉගෙනගෙන දෙන්න පුතේ ඔයාට ලෙඩක් තියෙනවා නම් how to say පුතේ ලෙඩේට කොහමද කියන්නේ ලෙඩේට කියනවා illness කියලා ILLNESS ඔයාට ලෙඩක් තියෙනවා නම් if you have an illness ඔයාට ලෙඩක් තියෙනවා නම් if you have an illness ඔයාගේ ළඟ සල්ලි තියෙනවා නම් කියලා අපි බබෙක් දැන් පටන් ගන්නවා dada if you have money ඔයාගේ ළඟ සල්ලි තියෙනවා නම් if you have money ඔයාගේ ළඟ සල්ලි තියෙනවා නම් කියලා එක පුරුදු if you have money ඔයාගේ තාත්තා ළඟට යන්න මගේ පුතේ මෙතන සුන්දර වාසනාවන්ත පින්වන්ත දරුවෝ ටිකක් ඉන්නවා තාත්තා ළඟට යන්න කියලා කියන්නේ අප්පච්චි if you have money කියනකොට අප්පච්චි දන්නවා ඔයා කැරකෙන්නේ මොකටද කියලා right හාපටිය කන් දෙක උස්සන්නේ කැරට් කන්න කියලා අප්පච්චි දන්නවා right if you have money අප්පච්චි if you have money දැන් තාත්තේ දැන් මොන හරි ඉල්ලන්න හදනවා කියලානේ ඒ ඉස්සර පුතේ unlike in the past කියලා ලස්සන පැට්නක් කරලා තියෙනවා බලන්න මගේ පුතේ දාලා කතා කරද්දි මාර ලස්සනයි ඔබ ජීවිතේට ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරද්දි දාන්න බැරි වෙයි කියලා හිතපු ඒවා unlike in the past ඉස්සර වගේ නෙමෙයි දැන් you are so meritorious අප්පච්චි
if you have money අපච්චි ළඟ සල්ලි තියෙනවා නම් if you have money අපච්චි ළඟ සල්ලි තියෙනවා නම් කියලා කියන්නේ අපච්චි give it to a poor guy. Apache, if you have money, give it to a poor guy. Apache ke ළඟ සල්ලි තියෙනවා නම් අසරණ මිනිසෙකුට දෙන්න. ආඩෝ බොම් මරේපා. ආඩෝ බොම් මරේපා. ආඩෝ බොම් මරේපා. ආඩෝ බොම් මරේපා. ලස්සනයි භාවිතේ කියන්නේ මගේ පුතේ. ආඩෝ බොම්. I don't want කියන්නේ ආඩෝ බොම් මරේපා. Arabo madepa kian arabo anything mari kissima deyak epa arabo anything mari kissima deyak epa arabo anything in the world anything in the world where Buddha is unavailable. I don't want anything in the world where Jesus is unavailable. I don't want anything in a world where a Lord is unavailable. හරිම ලස්සනයි කියලා හිතෙනා සිංහල එක තමයි මාර හැඩ. ඉංග්‍රීසි එක ලස්සනයි, සිංහල එක ලස්සනයි, right? I don't want anything in a world where Buddha is unavailable. බුදු සමිඳු නැති ලොවක කිසි දෙයක් මට එපා. බුදු සමිඳු නැති ලොවක කිසි දෙයක් මට එපා. තව වෙනත් ආගමක කෙනෙක් කියනවා කතෝලික දරුවෙක් කියනවා I want anything in the world Jesus is unavailable. Jesus වහන්සේ නැති ලොවක ඔබ වහන්සේ නැති ලොවක මට කිසිම දෙයක් එපා කියලා. තවත් එකක් මම ඔයාලට කිව්වා I don't want anything in the world but the Lord or God is unavailable. දෙවියන් වහන්සේ නැති ලොවක මට කිසිම දෙයක් එපා. We have to represent all. නේ අපි හැමෝම නියෝජනය කරන්න ඕනේ. මම මගේ අම්මිට වඳිනවා, ඔයාගේ අම්මිට වඳිනවා නේද? Right? So we have to worship our religion from the bottom of my heart, right? If you are a real Buddhist, you never criticize other religions, right? If you are a real Catholic, you never criticize other religions. If you are real Islam, you never criticize other religions. ඔබේ ආගමෙන් ජීවත් වෙන කෙනෙක් නම් ඔබ කවමදාවත් තවත් ආගමකට අපහාස කරන්නේ නැහැ කියලා දුන්නේ ඉංග්‍රීසි නැතුව පඬිත කතා කියන්න යනවා නෙමෙයි. ඔබ මට වඩා ලෝකය දන්නවා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. වැඩිහිටි අම්මලා තාත්තලාට අයියලා කලාට කිව්ව ඔබ මට වඩා ලෝකය දන්නවා නේද? එහෙම නේද? Yes, I agree. Okay. Give it to a poor guy. Apache, ඔයාලගේ සල්ලි තියෙනවා නම් if you have money Apache, if you have money, give it to a poor guy. තාත්ති ළඟ සල්ලි තියෙනවා නම් දුප්පත් මිනිසෙකුට දෙන්න. If you have a trouble, ආර ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් never say trouble. දිවේ වර්ගඵලය වැඩි කරලා කියන්නේ. මගේ පන්තියෙන් දරුවෝ දන්නවා දිවේ වර්ගඵලය වැඩි කරන විදිය. If you have a trouble. ආර ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් if you have a trouble, just tell me. නිකම් tell me කියලා දානවට වඩා පුතේ හරි හැඩයි just tell me. මට කියන්න ඉතින්. If you have a trouble, just tell me. මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මට කියනවා ආගේ ජීවිතය මේ වාගේ ජීවිතේට සිංහලෙන් කියලා නැද්ද කියලා තියෙනවනේ පුතේ. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. right? ආසෙන් සිංහලෙන් කියලා දෙබන කියලා කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. මේ වීඩියෝ එක මම ගත්තේ අද උදේ. මේ රෑ ගන්න වීඩියෝ එකක් නෙමෙයි පුතේ. අද උදේ මම වීඩියෝ එක ගත්තේ. right? දැන් වෙලාව උදේ 6:00 හරි එතකොට I'm telling you my darling මම ඔබට කියනවා මේ if you have a trouble you just tell me. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මට කියන්න කියලා ආ definitely සිංහලෙන් කියලා තියෙනවා. අද උදේ ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලනකම් මේක කියලා තිබුණාට කමක් නැහැ. නමුත් මේ වීඩියෝ එකෙන් පස්සේ ඔබ ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න. නැත්නම් මෙතන මම ගිරිය පුප්පගෙන කෑ ගහන එකේ තේරුමක් නැහැ පුතේ. නේද? ඔබ මගෙන් මිදෙන්න. ඔබ මම if you ඔයාට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඔයා මට කියන්න කියලා නම් ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලලා ඉවර වෙලා කියන්නේ පුතේ ඔබ මගෙන් මිදෙන්න. ඔබ බොරුවට මේක බලන්න එපා. ඔබට වැඩකුත් නැහැ, මට වැඩකුත් නැහැ. මට පව් පුරවන්න නැතුව ඔබ මේ වීඩියෝ බලන එක නවත්තන්න. මේ අද ඔයා කියනවා නම් සිංහල මේක මම ඉංග්‍රීසියෙන් කියන එක සර් මල පැනලාද කොහෙද කියලාද කියන්නේ flower has been jumped no පුතේ ඔයා හදත් කියන්නේ ඔයාට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මේ මට කියන්න කියලා නම් ඔයා ඉතින් මේක බලන්න තේරුමක් නැහැ නේ. තවදුරටත් සිංහල කතා කරන කෙනෙක් මට එපා. right? බලන්න එපා මේව එහෙමනම්. හරිද? okay so dear ඔන්න මේ වෙලාවෙම ෆෝන් එක පොලේ ගහලා මේ වැඩේ ඉවර කරා.
Okay, if you have a trouble just tell me කියන එක අද දවසේ කාට හරි ඉස්සරහක් හරි කියන්න ඕනි. තේරුණාද? If you have a trouble you just tell me. අර ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මට කියන්න. If you have a trouble you just tell me. අර ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මට කියන්න. If you have a happiness in your head පොඩ පොඩ දික් කරනවා. ඔයාට තියෙනවා නම් කියන්න if you have අර තියෙනවා නම් කියන්න if you have අර තියෙනවා නම් කියන්න if you have අර තියෙනවා නම් සතුටක්. If you have a happiness or සතුටක් තියෙනවා නම් right you share it with yourself. ඔබ එය ඔබ සමගම බෙදා ගන්න. ඔබ සමගම බෙදා ගන්න. ඊටු ටිකක් කියනකම් ඉන්නකෝ right. If you have a sadness ඔයාට දුකක් තියෙනවා නම් just share it with me. ඒ දුක මගෙත් එක්ක බෙදා ගන්න. ඔබට සතුටක් තියෙනවා නම් ඒක ඔයාම තියාගන්න. අර profit එකක් තියෙනවා නම් ඒ profit එක ඔයාම තියාගන්න. හරිද? අර loss එකක් තියෙනවා නම් අර වේදනාවක් තියෙනවා නම් ඒ වේදනාව මාත් එක්ක බෙදා ගන්න කියලා ඔයාව දමල ගහලා යන්න හදන අයට මූණටම ටෙක්ස්ට් කරන්න. Right? So my darling children, if you have a happiness, you just keep it with you. If you have sadness, share it with me. Dukak tiyena maat ekka beda gann. If you have a smile, ඔබට සිනහව තිබෙනවා නම් you keep it on your face. ඔබ ඒක ඔබේ මූණේ තියාගන්න. If you have tears, ඔබ ළඟ තියෙන කඳුළු නම් give me a pat. ඔයාගේ ළඟ තියෙන කඳුළු නම් මට කොටසක් දෙන්න. මට කොටසක් දෙන්න. මම වගේ කඳුළු අරගෙන බීමක් જાතියක් හදනවා. Tear juice. Okay. So my darling children, if you have මේකත් බලන්න. පුතේ sorry. මේ ලෝකේ ලස්සන වචනයක් තියෙනවා sensitive කියලා. Sensitive කියන්නේ සංවේදී. අනිත් අයගේ දුක දැනෙනවා. If you have a sensitive heart ඔබට සංවේදී හිතක් තියෙනවා නම් you are so wait darling you are so meritorious. If you have a sensitive heart you are so meritorious. ඔබට තියෙනවා නම් සංවේදී හිතක්. ඔබ හරීම පින්වන්තයි. If you have a sensitive heart you are so meritorious. If you have a sensitive heart you are so meritorious. If you have a sensitive heart you are so meritorious. ඔබට තියෙන සංවේදී හිතක් නම් ඔබ ගොඩක් වාසනාවන්තයි. If you have මේ පොඩි ටික දැන් ගමු. දැන් ඔබ තීර ටික වැක්සිනේට් කළ ඉවර. දැන් මම අහන වාක්‍ය කියන්න මගේ පැටව. ඔබට ඇඳුම් ගොඩක් තියෙනවා නම් ගොඩක් කියන එකට ලස්සන වචනයක් මම පුතාට ගන්නලා තියෙනවා. චූටි බබෙකුට රස බීම් එකක් දුන්නම එයා ඊ බීම් එක බීගෙන ගිහිල්ලා එයාට තව ඕනි වෙලා කියනවා more තව කියලා. more තව කියලා. එතකොට ඔයාට ගොඩක් ඇඳුම් තියෙනවා lot of dresses කියනවට වඩා more දැම්මම ලස්සනයි. මම කියන වාක්‍ය කියන්නේ ආට ගොඩක් මට මේ වාක්‍ය 10 පුළුවන් නම් ඇති පුතේ. අර පඬිත කතාව ඕනේ නැහැ. ඔයාට ගොඩක් ඇඳුම් තියෙනවා නම් if you have more dresses ඔයාට ගොඩක් සල්ලි තියෙනවා නම් if you have more money more කියන දිවට all වෙනවා. if you have more money ඔයාට ගොඩක් සල්ලි තියෙනවා නම් right. if you have more money ඔයාට ගොඩක් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් if you have more troubles ඔයාගේ ළඟ ගොඩක් පාඩම් තියෙනවා නම් if you have more lessons ඔයාගේ ළඟ ගොඩක් highlight pens තියෙනවා නම් if you have more highlight pens ඔයාගේ ළඟ devices ගොඩක් තියෙනවා නම් if you have more devices ඔයාට වාහන ගොඩක් තියෙනවා නම් if you have more vehicles ඔයාගේ ළඟ බිත්තර ගොඩක් තියෙනවා නම් if you have more eggs ඒ ගන්න කියන්න පුළුවන් වුණත් ඇති මේක
ඔයාගේ ළඟ බිත්තර දෙකක් තියෙනම් එකක් මට දෙන්න කියන්න. If you have 2 eggs, give me 1. නැත්නම් get me 1 කිව්වත් ලස්සනයි. If you have 2 eggs, get me 1. ඔයාට පුතාලා ඉන්නවා නම් හරි වාසනාවන්තයි අම්මේ. කොහොමද කියන්නේ? Loving mom. If you have baby boys, you're so lucky. If you have baby boys, you're so lucky. Right? I told you something පුතේ. I told you something. If you have a sensitive heart, ඔබට තියෙනවා නම් සංවේදී හිතක්, ඔබ මහා පින්වන්තෙක්. ඇයි ඒ? සංවේදී වුණාම මිනිස්සෙගේ දුක වේදනාව දැනෙනවා. දුක වේදනාවට ඔබට උදව් කරන්න හිතෙනවා. උදව් කරන්න හිතෙන කෙනාගේ අතින් මහා පින් වෙනවා. If you have a comprehension on what I say, මම කියන දේවල් ගැන ඔබට අවබෝධයක් තියෙනවා නම්, you are so meritorious. You are so meritorious. Sometimes I tell the things that you know. Sometimes I'll tell the things that you don't know. ඒත් පාඩමක්. නවත්තලා ලියාගත්තට පව් පිරෙන්නේ නැහැ පුතේ. Sometimes perhaps I tell the things you know. Perhaps I tell the things you don't know. සමහරවිට මම ඔබ දන්න දේවල් කියනවා. සමහරවිට මම ඔබ නොදන්න දේවල් කියනවා. ඒ දේ මම ඔබට කියන දේ නොදන්න දෙයක් වුණත් අලුත් දෙයක් වුණත් සංසාරේ ඒක අහලා පුරුද්දක් වගේ ඔබට තියෙනවා නම් මට පොඩ්ඩක් කමෙන්ට් එකකින් කියන්න. දැන් සර් ඔය කියන කතාව ඇත්ත තමයි. නමුත් මං කලින් හිතුවේ නෑ. නමුත් සර් කිව්වට පස්සේ මට හිතෙනවා ඒක හරි. මට එහෙම පුරුද්දක් තියෙනවා කියලා එහෙම දෙයක් ඔබ ළඟ තියෙනවා නම් අනේ මට කමෙන්ට් එකක් දාලා කියන්නකෝ. Okay පාඩමට නැවත යමු පුතේ. If you have ඔයාට තියෙනවා නම් if you have a weapon if you have a weapon, give me for 2-3 days. I have a deal with the parliament. I have a deal with the parliament. තේරුණානේ? සිංහලෙන් කියලා මොනවා වෙයිද දන්නේ නැහැ පැටව. හෙට වීඩියෝ එක කරන්න බැරි වෙයිද දන්නේ නැහැ. If you have a weapon, just give me for 2-3 days. මේ තුවක්කුවක් තියෙනවා නම් මට දවස් 2-3කට දෙන්නකෝ. තුවක්කුවක් තියෙනවා නම් මට දවස් 2-3කට දෙන්නකෝ. If you have a weapon, just give me for 2-3 days. Which weapon? A water spray gun? Because I want to water the flower plants around the parliament. මොන තුවක්කුවක්ද ඕන? වතුර විදින එක. බයයිනේ චන්ඩියා වගේ කෑ ගැහුවට බයයිනේ. Right? If you have a friendly hubby, you are so lucky. ඔබට ඉන්නවා නම් මිත්‍රශීලී ස්වාමි පුරුෂයෙක්, ඔබ හරි වාසනාවන්තයි. If you have a friendly wafi who looks like a daughter for you, you are so happy. දරුවෙක් වගේ ඔබට කාරුණික බිරිඳක් ඉන්නවා නම් you are lucky. ඔබ වාසනාවන්තයි. If you have a friendly teacher, ඔබට මිත්‍රශීලී ගුරුවරයෙක් ඉන්නවා නම් you can easily learn. ඔබට ඉතාම පහසුවෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. If you have dollars, ආගේ ළඟ dollars තියෙනවා නම්, if you have dollars at this time, you are rich fellow. මේ වෙලාවේ dollars තියෙනවා නම් ඔයා පොසත් මිනිස්සෙක්. If you have gold at this time, you are a rich fellow. මේ වෙලාවේ ආගත්තේ රත්තරන් තියෙනවා නම් ඔයා දුප්පත් මිනිසෙක්. Not only dollar and gold, but also sugar. If you have sugar with you, you are a rich fellow. මේ වෙලාවේ ආගේ ළඟ සීනි තියෙනවා නම් ඔයා පොසත් මිනිසෙක්. My darling children, I'm telling this to you. I'm telling this to this and that. Why? I want you to speak original English. Got it? Abalai. Hint pass karna danne ara kiyena meva kiyena no puta. I'm telling this to you. I'm telling this to you. I'm telling this to you. This and that talit ne charter ne. I'm telling this to you and I'm telling that to you. I'm telling this and that to you to award you to speak original English. මේ අතපයේටම ක්‍රමයට කරන්නේ මෙතන හෙට මේට දුවන්නේ හැම දෙයක්ම කරන්නේ පුතේ මගේ ගෙදර ඉඳගෙන ඔබට ඉංග්‍රීසි උගන්වන්න ඔබටත් මටත් අවස්ථාවක් ලැබිලා තියෙනවා හරි මම ගෙදර ඉඳන් උගන්වනවා ඔබ ගෙදර ඉඳන් ඉගෙන ගන්නවා ගෙදර ලෝකෙ හැමතැනම මේ වීඩියෝ එක බලමු කියන්නේ තාම අපේ වීඩියෝස් බලන්නේ පොඩ්ඩයි ඒ ඇති පුතේ හරි ඒ ඇති දැන් පොඩ්ඩක් බලනකොට ඩිස්ලයික් උත් පොඩ්ඩයි නෙන්නේ නේද right so my darling children
ඔබේ ආදරණීයන්ට මේ channel එක ගැන දැන් කිව්වට කමක් නැහැ පුතේ. ඔබේ ආදරණීයන්ට මේ channel එක ගැන කියන්න. And also you watch this ඔබත් බලන්න. Zoom sessions වල නම් පුතේ අලුතෙන්ම මේ හෙට අනිද්ද පටන් ගන්න course එකේ දැනටත් අපේ capacity එක over. ධාරිතාවේ ඉක්ම ගිහිල්ලා සිසුන් ප්‍රමාණය කියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ලොකුකම කියනවා කියලා හිතනවා. මගේ පන්තියේ පැටව දන්නවා. ඉතින් participants බලුවම පේනවනේ පන්තියේ ඉන්න ප්‍රමාණය. So thank you very much for listening to me. පාඩම තේරෙනවනේ. කතාවක් අස්සේ පාඩමක් යනවා. තේරෙනවද දන්නේ? මොකද එයා අපිත් එක්ක කතා කර කර ඉන්නවා ඇවිල්ලා. ඒ අතර පොඩි පාඩමකුත් උගන්වනවා. තේරෙනවද දන්නේ? අර ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් ගොඩක් අස්සේ පොඩියට කතාවකුත් පෙන්නන්නේ. එහෙම සීන් එකක් දෙන්නේ නෝ පුතේ. My heartiest thing is the lesson නා පාඩම තමයි දෙන්නේ. කියන හැම වචනකින්ම මොනවා හරි අල්ලගන්න. මේ අරෝ මේවා කියන්නේ කාටවත් බනින්නවත් මුකුත් කියන්නවත් මේ ඔබට පාඩම උගන්වන්න ලස්සට තේරුම් ගන්න මේ හින් පාස් කරනවා නේ මේ හොඳේ ලස්සට තේරුම් ගන්න right so if you have a kind heart you can understand me ඔබට කරුණාවන්ත හදවතක් තියෙනවා නම් ඔබට මාව තේරුම් ගන්න පුළුවන් if you have no jealousy you are always happy if you have no jealousy ඔබ ළඟ ඊර්ෂ්‍යාවක් නැත්නම් ඔබ හැම මොහොතෙම සතුටින් ජීවත් වෙනවා if you have no foolishness ඔබ තුල මෝහය නැත්නම් මොහේ කියන්නේ මොඩකම පුතේ ඔබ තුල මෝහය නැත්නම් ඔබ සෑම මොහොතකම සිනහ වෙනවා right if you have no hatred ඔබ ළඟ වෛරය නැත්නම් ඔබ හැම මොහොතකම hina වෙනවා foolishness anger stinginess if you have no stinginess ඔබ ළඟ stinginess කියන්නේ මොකද්ද පුතේ ඒකට කියන්නේ ලෝභය නැත්නම් ඔබ සෑම මොහොතකම hina වෙනවා so stinginess ලෝභ foolishness මොහය පුතේ anger එහෙම නැත්නම් hatred කියන්නේ ද්වේෂය just told okay if you have a daughter you are so lucky if you have a son you are so lucky ඔබට දුවෙක් ඉන්නවා නම් ඔබ වාසනාවන්තයි ඔබට පුතාලි ඉන්නවා නම් ඒත් ඔබ වාසනාවන්තයි if you have a friendly teacher you are so lucky if a teacher is having friendly students who comment on him he is also lucky උගන්නපු පාඩම තේරුණාද නැද්ද කියලා පැය භාගයක් අහන් ඉඳලා කමෙන්ට් එකක් දාලා යන දරුවෝ ඉන්නවා කියලා දකින්න එකත් ගුරුවරයෙකුට මහා වාසනාවක් කියලා මම විශ්වාස කරනවා right if you have ඔබට තියෙනවා නම් if you have right if you have a kind heart put me a comment if you have dreams let's come through the dreams ඔබට හීන තියෙනවා නම් අපි ඒ හීන හැබෑ කරමු if you have dreams let's come through those dreams if you have a kind heart this world is kind for you ඔබට තියෙන කරුණාවන්ත හදවතක් නම් මේ ලෝකයේ ඔබ මේ මුළු ලෝකයම ඔබට කරුණාවන්තයි if you have a pretty heart ඔබට තියෙන ලස්සන හදවතක් නම් this world is pretty for you මේ ලෝකය ඔබට ලස්සනයි මොකද ඔබ ලෝකය බලන්නේ ඔබේ හදවතින් නිසා thank you very much for joining the lovely rain of English my darling children I know that I'm stealing your time මම දන්නවා මම ඔබේ වෙලාව හොරකම් කරනවා but I'm not giving you bad things I believe that I'm giving you sweet things. Good luck all of you. Let's meet with another lovely YouTube lesson. Thanks a bunch for you all from the deep bottom of my heart. See you. May you prosper. My darling children.